இன்னைக்கு அபுதாபியில் வந்து புக் ஃபேருக்கு வந்திருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிப்பு மூலமாக ஜெர்மனிலேருந்து வந்திருக்கு. இந்த ஷிப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கண்ட்ரிஸ் வந்து சுற்றிட்டு வந்திருக்கு இந்த ஷிப்பு. இது வந்து லைப்ரரி இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க காலகட்டங்களில் வந்துக்கிட்டு இப்போ இது மாதிரி ஒரு லைப்ரரி வச்சு அவங்க வந்து முழுமையாக வந்துக்கிட்டு கவர் பண்ணுறாங்க. எல்லா மக்களும் ஆரவாரமாக வந்து பல புக்குகள் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. நாங்கள் மட்டும்தான் ஏதோ பப்பரப்பன்னு சொல்லி வந்துட்டு சும்மா அப்படி வேடிக்கை பார்த்த மாதிரி போகிறோம். காரணம்னாக்கா நான் யூடியூப்க்கு வந்து ஒரு கண்டென்ட் போடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தேன். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரிய வயசானவங்களுக்கு எல்லாருமே சரி ரொம்ப ஆர்வம் வந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. உலகத்தில் உள்ள அதிகமான கண்ட்ரிகளில் உள்ள எல்லா புக்குகளும் அங்கே இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஒரு நாள் இங்கே நிற்கும். வந்துக்கிட்டு புக் ஃபேர்வெல் போட்டிருக்காங்க, அதுக்காக வந்திருக்கோம். ஒரு கப்பலே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம லைப்ரரி பல இடத்துல பார்த்துருப்போம். அந்த லைப்ரரிலாம் எப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்கூலில் இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா காலேஜில் இருக்கலாம், இல்லாட்டி தெருவுகளில் வச்சுருப்பாங்க, இல்லாட்டி முக்கியமான வளாகங்களில் வச்சுருப்பாங்க. இந்த லைப்ரரி எப்படின்னாக்கா முற்றிலும் ஒரு வித்தியாசமானது. காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கப்பலே கொண்டு வந்து பல நாட்டுக்கு வந்து போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இதோடைய வருஷங்கள் அது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் பிறகு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஐயோ ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து என்ட்ரிக்காக போயிட்டுருக்கோம். சரியான ட்ரெஸ் இருக்குது. மார்னிங்கில் நினச்சேன், நாளைக்கு தான் கடைசி நாள். முடிஞ்சாக்கா அபுதாபியில் வந்து மீனா ஜயத் போர்ட்டில் வந்து க்ரூஸ் டெர்மினல் பக்கத்தில் இது இருக்குது. ஸோ லோகோஸ்ஹோப் வெலிட்டா இந்த ஷிப்பு தான் லைப்ரரியாக வந்து நிற்கிது. இது எத்தனையோ வருஷமாக எத்தனையோ கண்ட்ரிகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ராசல் கேமாக்கு வந்துச்சு, அப்புறம் இது வந்துக்கிட்டு ஷார்ஜா போணுச்சு, அப்புறம் துபாயில் நின்றுச்சு. அப்புறம் பார்த்தோம்னாக்கா புக்கு படிக்கிற இதே வந்து ரொம்ப நின்று போச்சு. காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் பார்க்கலாம். என்னன்னு சொன்னாக்கா எல்லாம் கையில் மொபைல் வந்துருச்சு. அப்புறம் வந்து யாருமே சரியாக படிக்கிறது இல்லை. புக்கு வந்து படித்தாக்கா அதிகமான நாலேஜ் கிடைக்கும். இந்த நாலேஜ் வந்துக்கிட்டு பலவிதமான நாட்டு மக்களுடைய இதை பார்க்க முடியும். ஆனால் இப்போ வந்து இன்டர்நெட் வந்துருச்சு, கூகுள் சர்ச் வந்துருச்சு. எது வந்தாலும் சில நேரங்களில் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். ஸ்டில் சில மக்கள் வந்துக்கிட்டு ஃப்ளைட்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து படித்து முடிச்சுடுவாங்க. நம்ம இப்போ வந்து கேம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம், இல்லாட்டி வாட்ஸ்அப்பை நோண்டிக்கிட்டு இருப்போம், ஒன்றுத்துக்கு ஆகாத குப்பையில் வந்து நோண்டிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு புக்குன்னா அதை முழுமையை படித்து முடிப்பாங்க. அதில் எவ்வளோ நாலேஜ் கிடைக்கும். அது செலக்டட் புக்காக தான் அவங்க எடுத்துகிட்டு வர்றது. அதை எதை படிக்கணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது மாதிரி புக்கு படிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதிகமான நாலேஜ் கிடைக்கும். இந்த லைப்ரரி இன்னமும் அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்றிதழ். அதுபோல் நம்ம துபாயில் வந்து பெரிய ஒரு ஷேக் ஜயத் லைப்ரரின்னு நினைக்கிறேன், அந்த இது பெரிய லெவலில் கட்டி வச்சுருக்காங்க. அப்போல அபுதாபிலையும் ஒரு லைப்ரரி பெரிய லெவலில் வருது, ஷேக் ஜயத் லைப்ரரி. அதுபோல் பல இடங்களில் வந்துட்டுருக்கு. பழமையை நம்ம கைவிட்டோன்னு சொன்னாக்கா அதை லாஸ்ட்டில் நம்மளுக்கே வந்து சரியில்லாமல் போய் முடியும். ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். பிள்ளைங்களோட பாருங்கள், எல்லாருமே வந்து அதாவது புக்கு படிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, லைப்ரரி பிடிக்குதோ இல்லையோ, எல்லாம் இப்போ ஃப்ரீங்கிறனால அவங்களுக்கு ஒரு இது ஒரு வாய்ப்பு. இன்றைக்கி ஒரு கொஞ்சம் நேரம் போகும். இதில் ஒரு 1 hour 2 hours வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இதில். ஸோ எல்லாருமே இங்கே வந்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ட்ராலி எத்தனை குழந்தைகளோட கொண்டு வந்துக்கிறாங்க ட்ராலிஸ். This ship coming from where? You mean the original Yeah. place? Yeah. It's in Germany. Germany, yeah. How long it's like traveling? Like We travel a long time ago. okay, okay, yeah. No, okay. ஸோ இந்த கப்பை வந்து ஜெர்மனுடைய கப்பை. ஓகே, ஒரு வழியாக கப்பல் உள்ளுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு. We're a crew of over 400 volunteers who work alongside each other in various departments, not just this book. The captain introduces you.
While you're visiting, you will have the opportunity. As well as So working I on think teams go ashore, serving local communities by bringing knowledge, hope, and hope. As you journey through the book fair with us, ask us about. We're a crew of over 400 volunteers who work alongside each other in various departments, not just this book fair. I can't introduce you to all our crew, but I can share an inside look. Let's take a quick tour. For those of us on board, we're thrilled to share in this exciting adventure with you. While you're visiting, you will have the opportunity to meet with many of the crew who come from over 55 countries. கிட்டத்தட்ட 52 கண்ட்ரிஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 55 countries. As well as working on board, teams go on shore, serving local communities by bringing knowledge, help, and hope. As you journey through the book fair with us, ask us about our journeys, and we invite you to share your journey as well. Talk to us while you're shopping in the book fair, touring through Journey of Life, or enjoying a snack in the International Cafe. We are excited to hear your journey, your story. We want you to enjoy your entire experience with us. Enjoy your visit on the Logos Hope. We are happy to have you on board. Yes, good evening, ladies and gentlemen. So my name is Lisa, and I'm from Zimbabwe. And yeah, we're so excited to have you come to visit us today. So I'm just going to share a few important details, and then you can go inside. We have a one-way system. You're currently here in the lifeboat. From the lifeboat, you'll proceed into the book fair, where you can see the items that we have. In there, we have an information desk right at the center, where you can go and ask if you have any questions. But then you can, if not, you can proceed to the cash desk. After the cash desk, we have a discount item section where you can buy a bag for 50 dirhams, and inside you can put 2 books of your choice. But it's just the books that are found in the discount item section, and it's mostly college textbooks, just for your information. And then after that, we have the Journey of Life, and then we have the iCafe, where you can buy snacks or something to drink if you want, and then you can exit. Something else to note is that our items are priced in local soap units. So 100 units is equivalent to 10 dirhams. We have charts around that you can look at if you want to know what something costs. But otherwise, you can always ask any one of our personnel around. Please help us by not opening the sealed items that you will find inside. We'll be so grateful for your assistance with that. But if you do not have any questions, you can go inside. And can you please start from the back so that we can start allowing. லைஃப் போட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ தான் முக்கியமான லைப்ரரி செக்ஷனுக்கு போக போகிறோம். இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உலகத்தில் உள்ள பல இடங்கள்லேருந்து உள்ள புக்குகள் வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த புக்குகள் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். அது வந்துட்டு Good evening, ladies and gentlemen. We currently do not have enough more change at the present. When make your purchase, if you're able to use your smart change, it will be அந்த புக்குடைய ஸ்டோரி அந்த then you are very young. enough smart change in the cash desk, so please use your smart change. And this announcement எல்லாருமே கடுமையாக புக் வாங்குறாங்க. அது எப்படின்னா எல்லாம் பிரிண்டட். இது நான் பல கண்ட்ரியில் அரபிக்கு எல்லா லாங்குவேஜில் இருக்குது. தமிழ் இருக்கா இல்லைன்னு தெரில. நான் செக் பண்ணுறேன். தமிழ் எதுவும் கிடைக்குதா இல்லைன்னு தெரியலையே. ஸோ இந்த இதெல்லாம் பாருங்கள்.
எவ்வளோ வகையான புக்குகள். வெஜிடபிள் அந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்கான். இந்த 5 லாங்குவேஜஸ் no. Customers. Ignore your customers. Atlas. Management. Wow. கப்பலில் ஒரு லைப்ரரி, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், வேறு எதுவும் கிடையாது. The question about science. நூறு யூனிட்ஸ்ண்டாக்கா 10 திரகம். அப்போ கிளியராக போட்டிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. Information desk. This announcement is for people waiting in the cash line. Please allow only one person from your family to stand in the line. Please allow only one person from your family to. தமிழ் எல்லாருமே கடுமையாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க. பரவாயில்ல, இன்னமும் புக்குடைய மோகம் யாருக்கும் குறையலைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கூகுள் அது இதுன்னு வந்தானே ஸ்பெஷல் ஆஃபர் புக் ஏரியா இது. லைப்ரரி சம்மந்தமாக வந்து போடணும். எல்லாம் கப்பல் உள்ளாலே கேசினோ, அந்த காலத்தில் கேசினோ வச்சுருக்காங்க. கேம்ஸ் Bless. Yan chill there with daddy. பெரிய ஸ்டோரியை வச்சுருக்காங்க. போனது ஆமாம், எக்ஸிட். ஸோ இது உள்ளால கேஃப்டேரியாவும் இருக்குது. Scan the QR code to this. هون البحر الازرق وهذا لونه احمر تحت هون Akaba. ما يعني تعمل ميكس مع بعض. டாய்லெட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸிட் ஃபைனலி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் லெஜெண்டரி டிஸ்கவரி.